So, good afternoon, my dear students. How are you? আকিব আইদিদ ওয়ালাইকুম আসসালাম, সাইমা মাইমুনা ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা, কেমন আছো সবাই? ইশিক, আনাপ ইশিক, আনিজা ওয়ালাইকুম আসসালাম, নমস্কার বাবা, অনেক, ইলমা ওয়ালাইকুম আসসালাম, নাবিলা ওয়ালাইকুম আসসালাম, সেলিনা সুলতানা ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, তো সবাই ভালো আছো না? গুড আফটারনুন টু ইউ অল। সো ওকে, let's start the class. I'm fine by the grace of Almighty Allah. আস্তিভা, হ্যাঁ আস্তিভা, ভালো আছো বাবা? থ্যাংক ইউ মামনি। আচ্ছা, ওকে, so let's start the class. Can you listen to me properly today? Okay, so you see, look at the screen there. You see, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. That means we have so many weapons to fight, to make a war, or that those are used in the war, right? But actually, education is the most powerful weapon, and by which you can win all over the world, and even you can change the world. And you are going to school for this education, and sometimes I ask my students, why do you want to be educated, or why do you go to school? If I ask you the same question, why do you go to school, or why do you think education, you need education, why do you think so? আমরা শিক্ষার জন্য এত চেষ্টা করছি, এই যে you are trying, we are trying, the teachers are trying also, and everything for the education of our children. But why do you think education is the most important thing? Yes, it is said that with education, if you get proper education, you can change the whole world. But to meet our friends, I'm fine, Baba. Thank you so much. আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আচ্ছা, তো এডুকেশন আমাদের আসলে মূলত আমরা স্কুলে যাই যে কারণে, আমি সবসময় তোমাদের বইয়ের মধ্যেও যা আছে, ভেরি বিগিনিং অফ দ্য লেসনে there is the mention, education is the most powerful weapon, right? We can use to change the world. That's good, right? And besides education, through education, what do you achieve? আসলে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কি লাভ করি? And probably you have got that answer: knowledge, skill, and attitude. Probably if you are asked by any of the teacher or any person, why do you go to school, or why you are being educated, then your answer should be like that: we are being educated, or we go for school especially for gaining knowledge first, and then to gain our skill, to do that knowledge or to apply that knowledge in practical uses, and especially to bring a great change in our mentality, right? In our thinking, in our ways of thinking. এই যে আমাদের পরিবর্তনের জন্য usually we go to school for these three purposes. One is, first is knowledge, second is to be educated, to be skilled, and third one is to change our attitude, right? Knowledge, skill, and attitude. Thank you very much. And if we can change all of these things, and if we can gain knowledge, if we be skilled, and if we are actually changing our attitude or mentality, right? Then if we are be educated, then that education is the most powerful weapon for it. But simply going to school and getting marks, good marks, and so on, and passing the exam, and not actually, this is the definition of being educated. Okay, probably you can understand. So thank you very much. Let's start the class. And this saying is said by Nelson Mandela. Do you know who is Nelson Mandela? He was the first African president, South Africa. Okay, and he has to fight a lot. He has to go to prison several times
for fighting for the black people, right? That's why after that he won over his job, or actually he becomes successful in his life. Okay, then I will show you some pictures at the beginning of the lesson, and you will have to say what are these pictures related to, which incident of Bangladesh. Okay, and okay, the first picture, as you see, just look at the picture. Can you see the picture clearly? And do you know this person who is saying something? South African president, right? So do you know that person in the picture? এই ছবিতে একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছ, who is standing and reading out something in front of the assembly, right? So do you know that person? No, this is 7 Mars. No, I'm sorry, this is not 7 Mars. And do you know this person? Can any one of you please write down the name of that person who is just saying something in front of the mic, in front of the assembly? There are some people sitting in front of him, right? This was the assembly, যেটাকে আমরা সংসদ বলছি, right? Muhammad Ali Jinnah, Akiwaidid, absolutely. Bhashani, না বাবা, I'm sorry. Muhammad Ali Jinnah, ভাসানি কিন্তু দাড়ি ছিল। সো নেহেরু, না বাবা, নেহেরু না, অনেকটা চেহারা কিছুটা মিল রয়েছে নেহেরুর সাথে। আচ্ছা, সো Muhammad Ali Jinnah, you are absolutely right answer, Muhammad Ali Jinnah. And who was Muhammad Ali Jinnah? Can anyone of you please write down who was Muhammad Ali Jinnah, if I ask you now? Who was Muhammad Ali Jinnah, and how is he associated with our history? আমাদের হিস্ট্রির সাথে, আমাদের বাঙালি এবং বাংলাদেশের যে ইতিহাস, তার সাথে আসলে মোহাম্মদ আলী জিন্নার কি সম্পর্ক, বা কখন আমরা কোথায় তাকে চিনি? Urdu and only Urdu would be the state language of Pakistan. Absolutely right answer. Thank you, Akib. Congratulations. That's good. That's wonderful. Right. And he is that person. He was the president and become the prime minister also, chief minister. So here he is Muhammad Ali Jinnah, Pakistani governor, first president. That's good. That's fine. So he declared in 1948. 20 March 1948, 21st March 1948. He declared that Urdu would be the only state language of Pakistan. Urdu would be the only state language of Pakistan. Pakistaner একমাত্র ভাষা, right? He was Pakistani barrister, politician, and the founder. Excellent, Anabishi. Thank you very much. Jinnah served as the leader of the All India Muslim League. Wow, so many information you have given. That's why congratulations, all the information we have got. Thank you very much. So, and this is that person who declared Urdu to be the only state language of Pakistan. তোমাদের একটা কথা একটু আমি I want to share here one thing, that whenever any country and nation wants to reign over another country, rule over another country, then actually this is the most important weapon for them to impose their language on that nation. এটা কিন্তু পৃথিবীর সব জাতি যারা শাসক ছিল, যারা শাসন করেছে, তারা কিন্তু কোনো না কোনো সময় তারা কিন্তু তাদের ভাষাটাকে, যাদেরকে শাসন করেছে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, অ্যাজ ইউজুয়ালি। কারণ এটাতে কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যায়, রুলার্সদের জন্য অনেকগুলো উপকার হয়। কিভাবে? দেখো যে ইফ সামওয়ান ইম্পোজেস ল্যাঙ্গুয়েজ অন সাম নেশন, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, the nation, the people of that nation actually want to communicate with the ruling people in that language, so they have to be educated and so on. So to learn that language, so far they cannot learn the language, they cannot protest, right? They cannot protest, or they cannot say anything, they cannot demand their rights. So এগুলো বলতে পারে না। That's why তারা impose করার পরে they first impose their language on them, and then they rule over that country, right? So this is the easiest way for any ruler
for any ruler to rule over any country, right? By imposing that language on that nation. এবং এটা কিন্তু সবাই এটাই করেছে, ইংলিশ পিপলরা দে কেম হিয়ার অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দে impose their language on us, and Pakistani people they came here to rule over our country, they imposed their language on us, right? And that was a great blow on behalf of the rulers, right? And that was the thing, and this thing was done by this person who is called Muhammad Ali Jinnah, who was the first governor of Pakistan, right? So yeah, and he declared it in 1948. Okay, and then I will show you another picture. And 1948-এ সে যখন এটা ডিক্লেয়ার করার পরে এরপর থেকে কিন্তু আসলে আমাদের 1947-এ যে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই 1948 এই ডিক্লারেশনটা যখন আসলো, তারপর থেকে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রতিবাদ বা বুঝতে পারছিলাম আমরা, উই দ্য বাঙালি পিপল, বাংলাদেশি পিপল কুড রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট this is not fair. Okay, they are imposing their language on us so that they can rule over this country forever, right? That was their intention, right? That's why the people of our country, they brought out processions, they brought out rally, they brought out meeting, right? So on, to protest that declaration, right? And as a result of it, 1952, as you see, 1952, 4th February, there was a rally, as you see. There was a protest rally, that means was brought out in the district of Dhaka, right, on 4th February. And that was the just beginning. Especially the students of Dhaka University and Medical College, of course, right? And this is the thing that is the most important and most essential to know in the history of Bangladesh, that the thing that happened on 21st February 1952, and that was the most important, I must say, most important part of our history for the Bangladeshi people, right? এটাই হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা যেটা ঘটে, যার জন্য for that is called sometimes we call the root of our independence, যেখানে আমাদের স্বাধীনতার যে বীজ বা স্বাধীনতার যে মূল সূত্রপাতটা যেখান থেকে হয়, যে আমরা প্রতিবাদ করতে শিখি আর কি, বা প্রতিবাদ করলে কোনো কিছু অর্জন করা যায়. So that thing happened on this day, right? 21st February 1952, because on this day the Dhaka University students, they brought out a procession, broke down 144 imposed on them, তাদের উপরে 144 ধারা জারি করা, সবকিছু ভেঙে চুরে তারা কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে আসলো just to protest that declaration, right? যে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সেটাকে প্রতিবাদ করার জন্য. That's great. And then the most significant thing of our history took place, because on that procession some of our language martyrs, as we know their names, Salam, Borko, Jabbar, Rafiq, right? And so many were killed on that procession, okay, by the police of Pakistani police, right? And that was the beginning of our language movement. That was the beginning of the language movement, right? And then we got inspired, of course. And this is a thing, if it would not happen on this 21st February 1952, probably we would not get the independence in 1971, because this is just simply the beginning of our independence, okay? Right, and I will show you another picture. There you see there are some sculptures of our language martyrs, those who are called Salam, Borko, Jabbar, Rafiq, right? And just to remember them, যে তারা মারা গিয়েছিল, এই ফলশ্রুতিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, স্বাধীনতা বা আমাদের ভাষাটাকে পেয়েছি, তারপরে না স্বাধীনতা পেয়েছি. আসলে পৃথিবীর কোনো জাতিকেই কিন্তু আসলে ভাষার জন্য they did not have to fight, but only and except the right, they are called language martyrs, only the Bengali people, right? আমরাই শুধু ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি. And then you see এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, এই ছবিটা হচ্ছে যে
ভাষা শহীদদের জন্য নির্মিত প্রথম যে শহীদ মিনারটা, যেটা শহীদ মিনার ঠিক আসলে তখন নাম দেওয়া হয়নি, এটা একটা স্মৃতিস্তম্ভ, যেটা হচ্ছে প্রথম ভাষা শহীদদেরকে স্মরণ করার জন্য প্রথম যে স্মৃতিস্তম্ভটা বানানো হয়, যেটা বরকত, সালাম বরকত যে নাম, সো এই বরকতকে কেন্দ্র করে বা তাকে কেন্দ্র করে আসলে এই প্রথম স্মৃতি যেটা আসলে তৈরি করা হয়, এবং তার পরবর্তীতে আমরা ফলশ্রুতিতে পেয়েছি এই হচ্ছে যে আমাদের শহীদ মিনার। প্রবাবলি ইউ ক্যান সি the most important thing of our history, that is called Shohid Minar, and you know this is called central Shohid Minar of our country, right? So now I have a question to you. Who is the designer of this central Shohid Minar? Can you please write down who is the designer of our central Shohid Minar? আমাদের সেন্ট্রাল শহীদ মিনারের স্থপতি কে? And there is another question for you, is that I have shown you some of the pictures, and now the question, what are these pictures related to, or are these pictures related to which incident of our country, of our history, right? আমাদের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে এই ছবিগুলো সম্পর্কিত? Right, Hamidur Rahman, Nivir, absolutely right answer. We have got it. Right, Hamidur Rahman is the designer of Central Shohid Minar. এবং যদিও আসলে সে তাকে অনেক আগেই he was assigned to make a design of Central Shohid Minar, but for different problems actually he was not be able to complete the design because his first design was very complicated. এবং এখানটায় যেটা দেখতে পাচ্ছ যে এর মধ্যে আসলে গ্লাস দেওয়া থাকার কথা ছিল। তারপরে এখানটায় আমি তোমাদেরকে আরেকটা দিন হয়তো এই বিষয়ে একটু পড়াবো যে শহীদ মিনারটা আসলে অরিজিনাল ডিজাইনটা কেমন ছিল এবং শহীদ মিনারটা আসলে এই আকৃতির কেন হয়েছিল। হ্যাঁ, এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে শহীদ মিনার দ্য লিডার্স, যারা লিডার্স রয়েছে, এবং দ্যাট ইজ ইন আ রো, কারণ একটা রোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরপরে আসলে অনেক মানুষ যারা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? সো এইভাবে এখানে 5টা রোতে আমাদের সব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, এবং তোমরা এখানে দেখবে যে শহীদ মিনারের সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে, একটা ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গাটা এইটার এই যে এই শহীদ মিনারের ছবিটা পড়ে এবং ছবিটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। এই শ্যাডো এখানে কিন্তু সিম্বলিক্যাল অনেক মিনিং রয়েছে। এই যে কলামগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ইট সিম্বলাইজেস আওয়ার ইনার স্ট্রেংথ, ওকে। অ্যান্ড এই যে আমাদের যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে ইউনিটি, ওকে, আমাদের মধ্যে একতা রয়েছে, সেগুলো সিম্বলাইজ করে। তার মধ্যে এই যে শ্যাডোটা এই প্ল্যাটফর্মের উপরে সবসময় পড়বে, এই শ্যাডোটা সিম্বলাইজ করে হচ্ছে যে আমাদের এভার প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্য অপারেশন অফ দ্য অপারেশন অফ দ্য রুলার্স, আমাদের যে রুলার্সদের যে শাসন বা ফরেন কান্ট্রিতে যে অপারেশন, তাদেরকে প্রতিবাদ করার জন্য এই শ্যাডোটা symbolizes that protest. Okay, so there are so many things actually. So Shohid Minar was made by the students of Dhaka Medical College. Not that actually. First Shohid Minar. Oh yeah. First Shohid Minar was made by. Right. Thank you, Akil. Thank you so much for the information. And right, okay, let's go. Now the question, yes, you have written down all these pictures are related to our language movement. Yes, absolutely, our language movement, and which is very important. And I must say, sometimes whenever I tell the history of Bengali people, I say this is the most important incident without which we cannot or could not exist as a nation, independent nation all over the world. Okay, that's why this incident is so significant to us. Okay, let's go. So today, what is our topic today? Can you guess? What is our topic today? Yes, probably you can guess. Our topic today is International Mother Language Day, not language movement, actually International Mother Language Day. And there are 2 lessons in your this unit regarding this International Mother Language Day. You can understand how important it is.
you can easily understand যে on this topic there are 2 lessons in your one unit, okay, in your book. তার মানে এটার উপরে 2টা lessons দেওয়া হচ্ছে. That's why this is really so important, you can easily understand. International Mother Language Day. So our day has been acclaimed or has been recognized internationally because our Mother Language Day, 21st February, which is celebrated as International Mother Language Day all over the world. Okay, this is a great honor for our language martyrs, okay, and for our language, because we are the only nation of the world who fought for the language of for the language, right? As you can understand, so we sacrificed a lot for our language. That's why our day has been declared as International Mother Language Day. It is a great honor, and it has been done by UNESCO, right? And it is from your Unit-3 Lesson-3. Okay, probably you are ready with your pen and paper and textbook. So let's go now. So the first, we have to know, we have to be familiar with some of the words, new words. As you see this picture, I have already shown you, this is the portraits, or this is actually the sculptures of our language martyrs, okay? And the word for you is here, tribute is the word, okay? Probably you can understand the meaning. Tribute means show respect or a veneration. Veneration মানে deep respect, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ট্রিবিউট মিন্স হচ্ছে যে কাউকে সম্মান দেখানো বা শ্রদ্ধা দেখানো, রাইট? এটাকে বলা হচ্ছে শো রেসপেক্ট অর ভেনারেশন. সো উই পে ট্রিবিউট টু আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্স. অবশ্যই আমরা উই শুড পে ট্রিবিউট টু আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্স আ লট. উই শুড স্যালুট দেম অল দ্য মোর বিকজ দে আর দ্য রিয়েল হিরোজ অফ আওয়ার কান্ট্রি. Who later on actually inspired us to get our independence, right? So that's why tribute is the word for them. Tribute means to show respect for them. Probably you can make sentences by using this word also. Salute, right? We should salute them. And then another word for you is here, that person. You know, we probably know that person very much, but we know differently because these people are known to us in our one side of our heart, which is full of love and respect, but this people is also in the side of our heart that is surrounded by hatred, okay? And that's the word is here. Declare is the word here. You see, declare. Declare means to announce publicly, right? Declare means to announce publicly. And Jinnah declared Urdu to be the only state language of Pakistan. So you can just use this word to make any sentence. If you can, you can also write down more sentences. Okay, I'll just see it. Okay, honor, homage, that's good. Honor, respect. Okay, fine. So I will show you another picture, but this time I will not tell you any word. So looking at the picture, you have to use a word to describe the word, describe the picture, okay? So just look at the picture and can you just write down any word that by which we can describe the picture? Each of it strike. That's great. Okay, any other word? Any other word? Recession. Recession but procession, protest, strike, rally, struggle. So many words. That's good. Good, very good. Thank you very much. So the word is protest is the word, right? And Nivir, the word Nivir has written down. It's the correct. Thank you very much. Okay, you see, Mashafi bin Muktaja declared the match. That's fine. Anik, thank you very much for the sentence you've written down. Protest is the word. That's good. Protest means express strong disagreement. Express strong disagreement. মানে হচ্ছে যে একদম মানে ভীষণভাবে প্রতিবাদ জানানো, ভীষণভাবে হচ্ছে যে খুব জোরালোভাবে কোনো কিছুকে ডিসএগ্রি করা, মানে we do not accept that. That's why the students of Dhaka University, DU in the short form, Dhaka University protested the declaration, okay?
protest the declaration of Muhammad Ali Jinnah, or declaration that this Urdu would be the state language of Pakistan, right? So this declaration was protested by the students of Dhaka University. That's right. Thank you very much for the word. Okay, so we came to know about three of the words, very important words. One is tribute, যেটা শ্রদ্ধার্ঘ্য বা সম্মান জানানো. Another one is declare, যেটাকে বলা হচ্ছে announce publicly, not only announce publicly, জনগণের সামনে বা মানুষের সামনে বা অনেক মানুষের সামনে নিজে যেটা ডিক্লেয়ার করা হয় বা যেটা অ্যানাউন্স করা হয় সেটাকে ডিক্লেয়ার বলা হচ্ছে. So let's go next. There I will show you some of the pictures also. So let's see the first picture. You just look at the picture very carefully. Probably this word is not completely related to this lesson, or somehow, of course, this word has come in this lesson, in this text. That's why I'm just describing this word. But look at the picture. What you see, there is a car in the front. And just at the back of it, there is a lorry, or there is a truck, or like that. Okay, and the lorry or truck is pushing the car, right? Is pushing the car. So what will happen then? Most of you are students of science, so probably you can understand. If someone pushes a small thing, the heavier one pushes the small thing, then what happens? তার মধ্যে এক ধরনের গতি তৈরি হয়. তোমরা অবশ্য সায়েন্সের পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় আর কি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এক ধরনের গতি তৈরি হয়, রাইট? এবং সেটা দিয়ে সে কিন্তু বেশ চলতে থাকে. ওকে, এটাকে সায়েন্সের ভাষায় বলে মোমেন্টাম. এটাকে কি বলা হয়? The word is called momentum, the force that keeps the event developing, right? So কিন্তু আমরা এটা ক্ষেত্রে এটা বস্তু ম্যাটেরিয়ালি আমরা যখন ডেসক্রাইব করছি তখন কিন্তু আমরা এই উদাহরণটা রাইট আছে. বাট whenever you are just using it in a language বা in this incident, তখন আমরা এটার অর্থ হবে the force that keeps the event developing. মানে কোনো there is an event, একটা ঘটনা রয়েছে, কোনো একটা বিষয়ে কোনো একটা ফোর্স দিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই ঘটনাটা আরো ত্বরান্বিত হলো, আরো জোরালো হলো, রাইট? সো এটাকে বলা হচ্ছে মোমেন্টাম. Probably you can understand motion. That's good. Excellent. Thank you, Morshida Cynthia. Right. Thank you very much. The car gained momentum after force. এই কারটাকে আমি যদি if we make a sentence according to this picture, so we will see যে car got a momentum. তার মধ্যে একটা মোশন পালো আফটার দ্য ফোর্স. তাকে যখন গতি প্রয়োগ করা হলো, তাকে ফোর্স করা হলো. সেন্টেন্সগুলো একটু শর্ট করে লিখতে হয় বিকজ এখানে আসলে ধরাতে হয় এমন সেন্টেন্সগুলো আমাকে লিখতে হয়. সো উই ক্যানট মেক আ ইউজ সেন্টেন্স. আন্দোলন যেটা আমরা দেখছি যে 4 ফেব্রুয়ারিতে শুরু হলো প্রোটেস্টটা, বাট সেই প্রোটেস্টটা কিন্তু আসলে পরবর্তীতে আরও ত্বরান্বিত হলো. কেন ত্বরান্বিত হলো? নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনা ঘটলো 21 ফেব্রুয়ারিতে যখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্সটা মারা গেল, তারপরে কিন্তু এই ঘটনাটা থেমে যাওয়ার কথা ছিল, বাট এটা কিন্তু থামলো না, বরং এটা নতুন একটা ফোর্স পেলো, নতুন একটা মোশন পেলো, আরো নতুন বেগে এটা কিন্তু আরো চলতে শুরু করলো, রাইট? দ্যাট was I have compared there. As you see, the incident of 21st February is related to that lorry, okay, and the incident that took place later on, that was the car that was moving automatically. Exactly. So let's see. Here you see, I'll show you another picture is there. So look at the picture very carefully. You have seen it. Look at the picture very carefully. So this is the protest. This is the protest of the University by the students of the University of Dhaka University, right? And that is the most important thing. And in this procession, Salam Borko, Jabbar Rafiq, they were killed. They were murdered. Okay. So as you see, the word is defy. The word is defy here. Defy means deny publicly. Defy মানে কি? অমান্য করা. Defy মানে হচ্ছে যে একদম মানে defy the law.
ডিফাইড দ্য ল, তারা যে আইন বা লটা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল, দ্যাট মিনস দে ওয়ার দেয়ার 144 ওয়াজ ইম্পোজড অন দেম, তাদের উপরে 144 ধারা জারি করা হয়েছিল, অ্যান্ড দ্যাট 144 ওয়াজ দ্য পার্ট অফ দ্য ল অফ পাকিস্তানি রুলার্স, রাইট? দ্যাটস ওয়াই তারা এটা ইম্পোজ করলো, বাট দ্য স্টুডেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি ওয়ার রিয়েলি প্রাউড অফ দেম, সো দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিফাইড দ্য ল, দে disobeyed the law and brought out a peaceful protest, এবং তারা খুব শান্তিপূর্ণ একটা মিছিল বের করলো। Right, ignored. That's good. Fine. Thank you very much. So, the denied or ignored. That's good. Okay, next word is here. Just look at the picture. Can you see, or can you use any word to describe this picture? এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ। ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ? যে fire, right? So, you can see fire is burning. Fire is burning there, and someone has started the fire, and it is just gradually burning, and it is now burning at its full swing, right? It is full swing. এখন কিন্তু প্রথমে যে আগুনটা লাগানো হয় সেটা কিন্তু খুব ছোট, তারপর সেই আগুনটা আস্তে আস্তে দাহ্য পদার্থ যদি আশপাশে থাকে তখন কি হয় যে সেই আগুনটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যেতে থাকে, এবং সেটা যখন পুরো দমে জ্বলে যায়, স্পার্ক হয়ে যায়, রাইট? কিন্ডেল, ফায়ার, দ্যাটস গুড, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, রাইট? তখন সেটাকে বলা হয় কিন্ডেল। কিন্ডেল মানে হচ্ছে যে ফায়ার, আগুন জ্বালিয়ে, টু স্টার্ট বার্নিং। সো দ্য ওয়ার্ড হিয়ার ইউ গট kindle, kindle is the word, so which means to start burning, to start burning, that means fire is kindling slowly, আর এইভাবে আগুনটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, কিন্ডেল হচ্ছে, মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে বা এটা বিস্তৃতি লাভ করছে, as you understand, right? কিন্ডেল মানে হচ্ছে যে কোনো আগুন ছড়িয়ে দেওয়া বা আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া বা আগুন শুরু করে সেটা প্রজ্বলিত করা আর কি, যেটা আমরা সুন্দর বাংলা বলতে পারি প্রজ্বলিত করা, যেমন মশাল প্রজ্বলিত করে, হ্যাঁ, কিন্ডেল দ্য মশাল, রাইট? সো there you see torch, kindle the torch, like that, as you see in the stadium before starting the game, especially the Olympic games. So, and there, even in our BAF Shaheen College Dhaka, whenever there is final sports game actually starts, and just before starting of that game, we usually kindle the torch. আমরা একজন, তোমরা নিশ্চয় মনে আছে যে একজন লাইট দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারপর সেই টর্চটা নিয়ে স্টেডিয়ামে ঘুরে হচ্ছে সে একটা জায়গায় রেখে দেওয়া হয় এবং সেটা তখন বার্ন হতে থাকে সেখানে, হ্যাঁ? Probably you can understand kindle the candle, kindle the light, and so on. So probably you can understand all of these 3 words. So we came to know about 6 words. Okay, these words are very important because at the end of the lesson there you will see some of the matching, similar words matching. So probably it will come to great help then, and even in your MCQ questions it will come, right? So let's see then. Yeah, that is the text, and this is, we'll have to read it because otherwise we cannot go for answering the questions. Okay, so if you don't have the book, you will just listen to me, and if you have the book, you will just keep it in front of you so that you can go through the lines whenever I will just read it. 21st February is a memorable day in our national history. I should say, if I would write down the pages, then I would write down 21st February is the most memorable day in our national history. আমার ছোট্ট মাথায় যতটুকু মাথায় আসে, যদি এই পেজটা আমাকে লিখতে বলা হলে আমি লাইনটা অবশ্যই এটা দিয়ে শুরু করতাম, লিখতাম যে 21st February is the most memorable day in our national history, because you know the importance of it. We observe the day every year as International Mother Language Day. আর এই দিনটাকে আমরা অবজার্ভ করি International Mother Language Day. The day is national holiday. আর এটা অবশ্যই আমাদের সরকারি ছুটি দিন, public holiday. National holiday means public holiday. On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. তার মানে এই দিনে কি হয়েছিল, এই দিনে আমরা উই পে ট্রিবিউট, আমরা শ্রদ্ধার্ঘ জানাই, আমরা সম্মান জানাই কাদের প্রতি, মার্টার্সদের প্রতি। কোন মার্টার্স? ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্স, ওসব ভাষা শহীদদের প্রতি, হু লেড ডাউন দেয়ার লাইফস, তারা যাদের জীবন, লেড ডাউন মানে স্যাক্রিফাইস, যারা তাদের জীবন
স্যাক্রিফাইস করেছিল, বিলিয়ে দিয়েছিল দেয়ার লাইফস টু এস্টাবলিশ। কেন দিয়েছিল? টু এস্টাবলিশ বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলাকে আমাদের যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে পাওয়ার জন্য, বাংলাকে এস্টাবলিশ করার জন্য তারা কি করেছিল? তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল। কখন? ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952, 1952 সালে। তখন আমরা স্বাধীন হয়নি, আমরা 1971 we have got independence. That's why in 1952 we become undivided Pakistan. তো আমরা ইস্ট পাকিস্তান, ওয়েস্ট পাকিস্তান হিসেবে আমরা পরিচিত ছিলাম। সো এই অবিভক্ত পাকিস্তানে 1952 সালে এই ঘটনাটা ঘটলো। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। আর এটা কি বলা হচ্ছে? ভাষা আন্দোলন। ওকে, probably you can understand the seed of language movement was sown. sown মানে বপন করা হয়েছিল। আর এই ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের যে বীজ, সেটা বপন করা হয়েছিল কখন? অন 21 মার্চ 1948। আমি তোমাদের সেই ছবিটা দেখিয়েছি, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না দাদেন গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তানের সেই গভর্নর জেনারেল ছিল, একটা পাবলিক মিটিং, মানুষের পাবলিক মিটিংয়ে in Dhaka declared that Urdu would be the only official language of Pakistan. Probably you can understand that was the day from when they kindled the fire of protest. তারা সেই প্রতিবাদের আগুন সেখান থেকে কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমাদের মধ্যে, রাইট? যখন যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ declared that Urdu would be the state language of Pakistan. Okay, only state language, only official language. Okay, then we will go for then the declaration raised storm of protest in the eastern part of the country. আমরা যেহেতু পূর্ব দিকে ছিলাম, এই জন্য আমাদেরকে পাকিস্তান বলা হতো, পূর্ব পাকিস্তান। সো আমাদের এই ঘোষণাটা দেওয়ার পরে ডিক্লারেশন রেইজড দ্য স্টর্ম, ঝড় ছিল, প্রোটেস্ট, প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তান এটা একটা প্রতিবাদের ঝড় তুললো, বিকজ দিস ওয়াজ ভেরি ন্যাচারাল। সো দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ। আর এই প্রোটেস্ট, প্রতিবাদ চলতে লাগলো একদম অপ্রতিহত অবস্থায়, একদম না থামা অবস্থায়, গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে, এবং আস্তে আস্তে এটার স্থিতিশীলতা পাচ্ছিল, মানে এটা আস্তে আস্তে গতিশীলতা পাচ্ছিল, মানে এটা আরো গতিময় হচ্ছিল, দিন দিন আরো কি হচ্ছিল? মোমেন্টাম, এটা গ্যাদারিং মোমেন্টাম, এটা আস্তে আস্তে এটার গতি পাচ্ছিল, ওই এখান থেকে হলো আস্তে আস্তে এখান থেকে গতি পাচ্ছিল। ইট টার্ন ইনটু আ মুভমেন্ট, এবং এটা আন্দোলনের রূপ নিল, এন্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952। এবং ক্লাইম্যাক্স শব্দটার সাথে তোমরা পরিচিত। ক্লাইম্যাক্স মানে হচ্ছে যে কোনো ঘটনার একদম শেষ চূড়া, একদম মাথা, যেখানে যে ঘটনাটা আবার অন্যদিকে প্রবাহিত হয়, ঠিক আছে? সেই জায়গাটাকে পিরামিডের মতো চিন্তা করা, একটা পিরামিডের মতো একটা ঘটনা, তাহলে ঘটনার যে মাথা বা চূড়া সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স। হ্যাঁ, সেই স্যাড ইনসিডেন্টের যে একদম চূড়াটা। তো সেই ক্লাইম্যাক্সটা কখন হলো? 1952-তে, দ্য লাস্ট পয়েন্ট অফ অ্যান ইনসিডেন্ট, যে কোনো ঘটনা একদম শেষ মুহূর্তটা। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের শেষ মুহূর্তটা হলো 1952-তে। The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to prevent it. আর তখন the government of Pakistan became very desperate to stop all of these public meetings and rallies and processions and so on. Okay, so তারা আইন করলো এবং তারা সব বাতিল করে দিল, যে all sorts of কোনো পাবলিক মিটিং করা যাবে না, কোনো র্যালি করা যাবে না, সব কিছু করার জন্য তারা একদম মানে মরিয়া হয়ে উঠলো। The students of Dhaka University defied the law. কিন্তু কে কার আইন শুনে? যখন আসলে আমাদের দেশের প্রশ্ন, আমাদের মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্ন, তখন তার প্রতিবাদ কে শুনে, মানে কার কথা কে শুনে, রাইট? The students of Dhaka University defied the law. তারা আইন অমান্য করলো। They brought out a peaceful protest procession. তারা একটা মিছিল বের করলো, তবে শান্তিপূর্ণ। On 21st February 1952, তারা খুব শান্তিপূর্ণ একটা মিছিল বের করলো, তবে আইন অমান্য করে। When the procession reached near Dhaka Medical College, আর যখন সেই প্রসেশনটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গেল, কাছে গেল, the police opened fire মানে fired on them, তাদের উপরে গুলি চালালো, on the students, সেই স্টুডেন্টসদের উপরে, and killing Salam, Barkut, Jabbar, Rafiq and so on. This
kindle the sparks of independent movement of Bangladesh. আর এইটাই আসলে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমাদের মধ্যে অগ্নিশিখা বা স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট অফ পাকিস্তান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আন্দোলনের যে মানে প্রথম যে অগ্নিশিখা, সেটা কিন্তু এখান থেকেই প্রজ্বলিত হয়েছিল। ওকে, এই ঘটনাটার মাধ্যমে। ওকে, সো লেটস সি. Here you see, you could understand the text, and the text is about, here you see about the language movement, and there was different phases of this language movement. First, there was the declaration of declaration by Muhammad Ali Jinnah, the then Pakistani governor, that Urdu would be the only state language, and later on, they actually tried all their efforts. They imposed all their efforts to stop or prevent all of these protests, but they actually failed. Okay, and later on in 1952, the climax of the incident took place, and it was taken place especially in the rally or procession, that we should say a peaceful procession, right? And on that procession, police fired on them and killed some of the language martyrs. Okay, so we came to know about that. This is very important or significant incident in the history of our country. So let's see, here you see a box is there, and there you have to write down what happened, and the mention of the year is there. As you see, 1947, so what happened? And 1948, what happened? And 1952, what happened? Would you please write down? Yes, we have got the answers as well. Thank you very much. বলার আগে উত্তর লেখা শেষ। Right, so first incident 1947, declaration of Urdu, and no, you made a mistake. I'm sorry, Akib, তুমি একটু ফাস্ট হয়ে গেছো. The incident that I have written down, it was held in 1948. Right, so independence of Pakistan is the first incident. That's great. Congratulations, those who have written down. Absolutely right answer. Onik likhecho, tarpore Nazmus Saki, Vahisan. Okay, and exactly, Nibir, thank you very much. 1947, Pakistan and India became independent. Though not independently, though Pakistan got independence and India got it. That means separation হলো আর কি, পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া সেপারেট হলো এবং টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি তৈরি হলো। ঠিক আছে, as you know, যে that means right, independence of Pakistan. If we do not say anything about India, so there you can just simply write down Pakistan became independent. That's good. And 1948, what happened in 1948? The seed of language movement sown, the division of India and Pakistan. Achha, that's good. Independence of Pakistan, that's wonderful. Right, the declaration, exactly, Hisan, you're absolutely right, and this answer is absolutely correct answer. 1948, as we know, 21st March, সেখানে কি হলো যে Jinnah declared Urdu the only state language of Pakistan. As you see, your answer is absolutely right. So 1948 যে উর্দুটাই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সেটা ডিক্লেয়ার করেছিল, and it was declared by Muhammad Ali Jinnah of the then Pakistani governor. Okay, and last 1952, what happened? Our language movement. That's wonderful. The students of Dhaka University brought out a peaceful procession on 21st February, right? So you can also say that language movement is also the right answer. No problem. Language movement is also the right answer. Thank you very much for writing this. Thank you. Okay, all these three very important in the history of our country, of our nation. These three things you have to keep in mind. 1947, Pakistan became independent. That means we also became independent, but not we became independent as in East Pakistan, right? Not to be in the 47. We had to wait for a long time, up to 1971, and then we got our independence. 1948, Jinnah declared Urdu to be the state language, only state language, and later in 1952, our students protested and they brought out a peaceful position, and on that position, police fired, and actually, as a result, we got our language, mother tongue. Okay, back. So thank you very much.
Thank you very much. We'll go for some other questions there. This time, as I have told you, there will be some words are there, and you have to match the words. You have to match the words. So you have to match the words there. So you can go there. You can just so that you can solve it. Acha, so tribute. The first one, you have to keep your textbook beside you. Otherwise you cannot write it properly. Okay. So what you see, tribute. The first word is tribute, and one of you has written down 1+5. That's good. A plus. Maimuna. তারপর আকিব লিখেছো, ইশিক লিখেছো. Thank you very much. Tribute an act to show respect and admiration. That's wonderful, right answer, absolutely right answer. Thank you. So tribute মানে শ্রদ্ধার্ঘ বা সম্মান জানানো, as we know. So tribute অর্থ হচ্ছে যে an act to show respect or admiration, সম্মান জানানো. That's wonderful. And then the next word is here, climax. Climax is the word. So I want to see who can write down climax. So climax, absolutely the most exciting point in time. Okay, মানে সবচেয়ে কোনো ঘটনার একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে, যেখান থেকে ঘটনার অন্যদিকে মোড় নেয়, তো সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স. Climax is the word there, you see. So outlaw, then you see outlaw is the word. So outlaw, here I want to see who can write down. Yes, outlaw, that means ban. Ban মানে বাতিল করা. That's good. Outlaw, that's the right answer. Thank you. Outlaw means the last one. Okay, and then the next word for you is defy. Defy is the word. Okay, and some of you have written down 4+2. Okay, let's see defy. Absolutely right answer. Thank you very much. Defy মানে অমান্য করা. So এখানে to refuse to obey. That's the right answer. To refuse to obey is the right answer. Thank you. And then we'll go for provoke. Provoke is the word. Yes, to have a particular effect. Provoke. That's right. And relent is the next word. Here you see relent means to give in. Relent মানে হচ্ছে যে to give in মানে আত্মসমর্পণ করা. Relent. And the last word here you see, last year here you see. Hello. And the last word. হ্যাঁ বাবা, আমি একটু ক্লাসে আছি, এই মোবাইলটা ব্যবহার করছি, তুমি 10 মিনিট পরে ফোন দাও. হ্যাঁ, আমি ম্যাডাম ঘুমাচ্ছে, তো আমি তোমাকে ম্যাডাম কাছে দিচ্ছি পরে. হ্যাঁ, আচ্ছা. Momentum is the word. There you see 7. Momentum, the ability to keep increasing or developing. That's right. Absolutely correct answer. All of you have written down the correct answer. Thank you very, very much for writing the answer. Okay, that's wonderful. So we just have a look. Everyone, please have a look to all of these words so that we can understand the meaning as well. So tribute মানে শ্রদ্ধা জানানো, an act to show respect or admiration মানে কাউকে সম্মান দেখানো বা প্রশংসা করা, এটাকে আমরা বলছি tribute. ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে যে আমরা জানি যে কোনো ঘটনার চূড়ান্ত, যেটা তার মানে the most exciting point of an incident in time. Okay, and outlaw means outlaw মানে বাতিল করা. That means outlaw মানে to ban, একদম বাতিল করে দেওয়া. Defy মানে অমান্য করা, as we know. So to refuse to obey is the right answer. Provoke means to have a particular effect, কোনো কিছুর উপরে একটা নির্দিষ্ট প্রভাব রাখা, যেটাকে প্রভাবান্বিত করা. And relent মানে to give in, মানে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা বা মাথা নত করা. তারপর হচ্ছে যে মোমেন্টাম ইজ দ্য ওয়ার্ড, দ্য অ্যাবিলিটি টু কিপ ইন। এবং আমরা জানি যে গতিশীলতা বা কোনো কিছু ডেভেলপ করার জন্য যে সামর্থ্য অর্জন করে আর কি কোনো কিছু, তো সেটাকে মোমেন্টাম বলা হয়। ওকে,
Let's see next here. So there are some MCQ questions are there before you. Caricature technological text. Can you tell me the meaning of momentum? Actually, momentum মানে কোনো কিছু গতিশীলতা আর কি, যেটা গতিময়তা এই ধরনের কিছু। হ্যাঁ, বাংলা আসলে দিস রিয়েলি ভেরি টাফ টু টেল বাংলা, বাট দ্য অ্যাবিলিটি টু ডেভেলপ সামথিং, এটাকে বলা হচ্ছে যে মোমেন্টাম। Here you see which of the following is the closest meaning of the word outlaw. So you have been very familiar with this word outlaw, and probably you can understand outlaw means frame a law, একটা law frame করা, বানানো, ban, bar, stop. And yes, your answer you have written down. Sorry, 2 number উত্তরটা আগে চলে গেছে। ওকে, অসুবিধা নেই। Which one is not true in case of 21st February? So we make fun and merriment of this day. এই দিনে আমরা খুব মজা করি, আনন্দ করি। আসলে এটা একটা কথা ঠিক নয়। এই দিনে আমরা আসলে we observe the day every year. The day is a public holiday. 21st February is a memorable. So all these statements are true. That's why this is the wrong. And yes, ban is your answer. Thank you, number 1. That means outlaw means ban, as we have known it. And there another word, which of the following words describes the protest of the people of East Pakistan? তো তারা কি ধরনের protest করেছিল? Stormy, right? Okay, so I want to see who has written down number C. অ্যাকচুয়ালি এটা আমি 21st ফেব্রুয়ারি যে প্রোটেস্টটাকে, যে প্রসেশন, সেটাকে আসলে পিসফুল প্রসেশন বলছি। বাট অ্যাকচুয়ালি তারা যে টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টটাকে যদি আমি বলি, তাহলে ইট অফকোর্স ইট উড বি স্টর্মি। এটা খুব একটা ঝড়ের বেগে তারা কিন্তু এই প্রতিবাদগুলো করেছিল আর কি। হ্যাঁ, সো এই টোটাল ইনসিডেন্টের ক্ষেত্রে বা ইস্ট পাকিস্তান পিপলদের প্রোটেস্টের ডেসক্রাইব করে কোনটা স্টর্মি, সেটা কিন্তু পুরোটা পিসফুল ছিল না। হ্যাঁ, right, C, number 3 is the right answer. Thank you. And then D, here you see which of the following best describes the climax of East Pakistan. So which one is right? 21st February will be observed in the whole of East Pakistan, or Muhammad Ali Jinnah declaration was that Urdu would be the only state language. The students of Dhaka University obeyed the law. The student outlawed all sorts of The government outlawed all sorts of public meetings and rallies. So would you please write down then? Question number D is before you. Which of the following best describes the climax? The student of Dhaka University who have written down Nibir, you have written down 3, but 3 অপশনটা হচ্ছে the students of Dhaka University obeyed the law. Obey, তারা তো obey করেনি, তারা তো disobeyed the law, তাই না, outlawed. That's why তোমার উত্তরটা একটু চিন্তা করো আরেকবার। Describes the climax. Muhammad Ali Jinnah's declaration was that Urdu would be the state language. এটাই রাইট। মানে এখানে যে 4টা অপশনস রয়েছে, 4টা অপশনের ক্ষেত্রে আসলে এটাই রাইট, যে এইটাই আমাদেরকে আসলে ইস্ট পাকিস্তানের ক্লাইম্যাক্সকে ডিসক্রাইব করে। এবং এটার জন্য, এই ডিক্লারেশনের জন্যই কিন্তু এই ইনসিডেন্ট এত দূর পর্যন্ত যায়, ক্লাইম্যাক্স পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছায়। ঠিক আছে, এত উঁচুতে পৌঁছায় এবং সেটা তারপরে সমাধান হয়। That's why 2 is the right answer, of course. কারণ 21st February will be observed the whole East Pakistan, এটা তো হবে না। তারপরে দেখো যে স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওবে দ্য ল, এটাও হচ্ছে না। দ্য গভর্নমেন্ট আউটলড অল সর্টস অফ পাবলিক মিটিংস অ্যান্ড র্যালিস টু স্টপ ইট, সো এটাও আসছে না আর কি। সো মূল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে 2 নাম্বার, Muhammad Ali Jinnah's declaration was that Urdu would be the state language. আচ্ছা ঠিক আছে, no problem. So then we will go for the next question. There you see. So what is the purpose of the author of this passage? So the writer who wrote down this passage,
সো হোয়াট ওয়াজ হিজ পারপাস, সে আসলে এই স্টোরিটা দিয়ে, এই প্যাসেজটা দিয়ে হোয়াট ডাজ he or she want to mean to us, to sketch the significance of International Mother Language Day, to portray the brutal characteristics of Muhammad Ali Jinnah, to state the importance of Independence Day, or to highlight the brutal killing of the soldiers of the other East Pakistan. So G number, write down the answer. Exactly right answer, because এখানে আমরা to highlight the brutal killing of soldiers, এই প্রসঙ্গটা তো বাদ, এটা মিলছে না আমাদের অপশনের সাথে, প্রশ্নের সাথে। to state the importance of Independence Day, এখানে Independence Day কোনো কথা আসবে না। So 2, 3 and 4 number off. To portray the brutal characteristics of Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Ali Jinnah কিন্তু brutal characteristics এই প্যাসেজে তুলে ধরাটা কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ঠিক আছে? তাহলে টু স্কেচ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে তাৎপর্য তুলে ধরাটাই হচ্ছে মূল কথা। দ্যাটস ওয়াই নাম্বার 1 ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So that is the right answer. And next part here, of course, I'm sorry. Just give me 1 minute. There was a mistake. I'm sorry, Baba. Just 1 minute. I'm sorry. This is simply the last. We have just come to almost a conclusion. This is the last slide, but I have just forgotten to give animation. That's why answer গুলো show করছে। I'm sorry, just 1 minute. Keep patience. এই তো হয়ে গেছে এখনই। Okay, hey, look at this. Sorry for the mistake there, you see. So you please write down the answer there. Please write down the answer. There is a fill in the blanks. There is a fill in the blanks for you. Probably you can see the whole screen. I'm just getting back. So this time probably you can see our language movement is our dash, and there is a full stop. And this is the last slide, so we are very close to the end of the class. You please keep on writing. I want to see everyone writing the answer. This is so easy, not too tough. As you have been familiar with the passage, you know all of the information there, right? That's why I think it's not too tough for you. So you please read it carefully, slowly, and find out the word. As this is without clues, so your every answer I will consider. If it is correct or it is close to correct, no problem. I want to see. The first answer we have got here. Everyone please write down the answer. Some of you are not writing or hiding yourself. So I don't know why. Anabhishek, pride, contribution, who, street, living. So you have written down all the answers. So thank you very much for your answer. You have written down all of Anija. Thank you, Mamani. So let's see the answers there. Anabhishek, সবাই দেখি আমরা উত্তরগুলো. So our language movement is our pride. Is the right answer. Absolutely correct. Thank you very much. Well done. So our language movement is our pride. এটা আমাদের অহংকার, এটা আমাদের গর্ব। Okay, and the dash of the students of Dhaka University in this movement is the rarest. Is the greatest of it. Is the greatest because, right, the contribution, right, contribution is the right answer. The contribution of the students of Dhaka University in this movement is the greatest, okay, because it is they, কারণ তাদের জন্যই, who
step down, যারা step down মানে যারা পা ফেলেছিল, into the dash, into the কি লিখেছো, into the streets লিখেছো, yes, absolutely right answer, into the street, demanding the acceptance of the legitimate rights of the people living in the eastern part of southern Pakistan. That's wonderful, and lot of you have written down the correct answer. Appreciable. That's great. So I really congratulate you for writing exactly the correct answer. So thank you very, very much for writing all of your answers. So we are just at the end of the class, and I know how much you enjoyed the class, but we have the next part of this again. In the next day we will go for the next lesson. I will go one lesson by one lesson, right? একটা একটা করে লেসনে যাচ্ছি। That's why we do not want to actually leave any of the lessons of the book. So we have started from the beginning, we will go to the end of the book, right? So you please stay with me so that you can get all of the lessons, okay? And I'm just making the groups, and তোমরা ওখানে দেখবা যে প্লেলিস্ট, এটা ওখানে তোমরা আমার যে ইয়েতে ইউটিউব চ্যানেলে গেলে ওখানে দেখবা যে প্লেলিস্ট, ওখানে প্লেলিস্টে আমি তোমাদের এই ক্লাস 10 এর ক্লাসগুলো আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি করেছি অলরেডি একটা ক্লাস 7টা, সো গ্রাজুয়ালি আমি ওটা আলাদা করে দিচ্ছি। সো তোমরা এখন একসাথে ক্লাস 10 এর ক্লাসগুলো সব একসাথে পেয়ে যাবে। আরও কিছু ক্লাস তৈরি হলে আমি এগুলো আসলে অ্যারেঞ্জ করে দেবো, তখন আর একটু সুবিধা হবে তোমাদের। সো আর স্পেশালি ওয়ান I must say thank you very, very much for your passions and your attendance in this class. I really appreciate it. তোমরা যে এটাকে এত সুন্দর করে নিচ্ছ এবং ক্লাসগুলো করছো, I'm really so thankful to all of you that you are doing great. Okay, and every Friday you have a test, and your class will be on Sunday, Tuesday, and Thursday at the time 5 for class 9 and 10. So there's very few students of class 9, but I must say you must call your friends to join here. যেহেতু ক্লাস 9 এর ক্লাসটা অফ করে দিয়েছি, 4টা থেকে 5টা অফ করে 10 দের সাথে নিচ্ছি, এটা হয়তো অনেকে ইনফরমেশনটা জানে না। সো তোমরা বন্ধুদেরকে একটু জানিয়ে দিও তারা যেন ক্লাসে আসে। আর ক্লাস 10-এ যারা করছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, এই প্রত্যাশা আজকে ক্লাস শেষ করছি। See you on the next class with the next lesson. Bye bye, Allah Hafiz. And if you have any question, you can write down in the comment box. If you want to know anything more about this lesson or any other thing, you can go to the comment box and you can just write down there, not here in this comment. After just the video being uploaded in my YouTube channel, there you will see that the comments, so there you can just write down. So one day you will just write it yourself, so that I can see that you can understand or you know how to write the comment in YouTube. Okay, so thank you very much. See you in the next